কৌণিক ভরবেগ, অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম। চলন গতির ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি m ভরের কোনো বস্তু v বেগে গতিশীল হলে তার ভরবেগ তথা রৈখিক ভরবেগ p ভেক্টর mv ভেক্টর একটি গুরুত্বপূর্ণ রাশি। ঘূর্ণন গতির ক্ষেত্রে ভরবেগের অনুরূপ রাশি হচ্ছে কৌণিক ভরবেগ। কোনো বিন্দুর সাপেক্ষে ভরবেগের ভ্রামকটি হচ্ছে কৌণিক ভরবেগ। তো ভরবেগের ভ্রামক কি? কৌণিক ভরবেগকেই ভরবেগের ভ্রামক বলে। কৌণিক ভরবেগ কাকে বলে? কোনো বিন্দু বা অক্ষ থেকে কৌণিক ভরবেগের সংজ্ঞা। কৌণিক ভরবেগের সংজ্ঞা: কোনো বিন্দু বা অক্ষকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণায়মান। কৌণিক ভরবেগের সংজ্ঞা: কোনো বিন্দু বা অক্ষকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণায়মান কোনো কণার ব্যাসার্ধ ভেক্টর মানে অবস্থান ভেক্টর এবং ভরবেগের ভেক্টর গুণফলকে ওই বিন্দু বা অক্ষের সাপেক্ষে কৌণিক ভরবেগ বলে। ব্যাখ্যা: ঘূর্ণন কেন্দ্রের সাপেক্ষে কোনো কণার ব্যাসার্ধ ভেক্টর বা অবস্থান ভেক্টর r ভেক্টর এবং ওই কণার ভরবেগ p ভেক্টর হলে ওই বিন্দুর সাপেক্ষে কণাটির কৌণিক ভরবেগ হচ্ছে l ভেক্টর r ভেক্টর × p ভেক্টর। ঘূর্ণন কেন্দ্র থেকে r দূরত্বে কোনো কণার ভরবেগ p হলে ওই বিন্দুর সাপেক্ষে কণাটির কৌণিক ভরবেগের মান l হবে l r × p sin θ বা l p × r sin θ। এখানে থিটা হচ্ছে r ভেক্টর এবং p ভেক্টর এর অন্তর্ভুক্ত কোণ, কিন্তু r sin θ হচ্ছে ঘূর্ণন কেন্দ্র থেকে ভরবেগের ক্রিয়ারেখার লম্ব দূরত্ব। সুতরাং কোনো কণার ভরবেগ এবং ঘূর্ণন কেন্দ্র থেকে ভরবেগের ক্রিয়ারেখার লম্ব দূরত্বের গুণফলই হচ্ছে ওই বিন্দুর সাপেক্ষে কণাটির কৌণিক ভরবেগের মান। কোনো কণার ভরবেগ মানে রৈখিক ভরবেগ। সুতরাং কোনো কণার ভরবেগ মানে রৈখিক ভরবেগ p ভেক্টর এবং ঘূর্ণন কেন্দ্র থেকে ভরবেগের ক্রিয়ারেখার লম্ব দূরত্বের গুণফল মানে লম্ব দূরত্ব হচ্ছে ভরবেগের ক্রিয়ারেখার লম্ব দূরত্ব হচ্ছে r sin θ। r sin θই হচ্ছে ভরবেগের ক্রিয়ারেখার লম্ব দূরত্ব। ভরবেগের ক্রিয়ারেখার লম্ব দূরত্ব। এখন এই p ভেক্টর এবং r sin θ, p ভেক্টর এবং r sin θ। r sin θ হচ্ছে
ভরবেগের ক্রিয়ারেখার লম্ব দূরত্ব, এবং পি ভেক্টর হচ্ছে এম ভি ভেক্টর, সেটা যা হচ্ছে ওই কণার ভরবেগ। এই দুইটার গুণফলই হচ্ছে ওই বিন্দুর সাপেক্ষে কণাটির কৌণিক ভরবেগের মান। অর্থাৎ কৌণিক ভরবেগের মান L equals to P vector into R sin theta বা MV vector into R sin theta বা MV vector into R sin theta। দিক কৌণিক ভরবেগ একটি ভেক্টর রাশি, এর দিক R ভেক্টর ইন্টু P ভেক্টর এর দিকে। জি আমিও আসতেছি। কৌণিক ভরবেগ একটি ভেক্টর রাশি, এর দিক R ভেক্টর ইন্টু P ভেক্টরের দিকে। একটি ডানহাতি স্ক্রুকে R ভেক্টর ও P ভেক্টর এর সমতলে লম্বভাবে স্থাপন করে R ভেক্টর থেকে P ভেক্টর এর দিকে ক্ষুদ্রতর কোণে ঘোরালে যেদিকে অগ্রসর হয় সেদিকে। মাত্রা ও একক। কৌণিক ভরবেগের মাত্রা হচ্ছে ভরবেগ ইন্টু দূরত্বের মাত্রা, অর্থাৎ ml স্কয়ার পার টি, এবং একক হচ্ছে কেজি মিটার স্কয়ার পার সেকেন্ড। তাৎপর্য: কোনো বস্তুর কৌণিক ভরবেগ 30 কেজি মিটার স্কয়ার পার সেকেন্ড বলতে বোঝায় ওই বস্তুর কৌণিক ভরবেগ ইকুয়ালস টু 1 কেজি মিটার স্কয়ার জড়তার ভ্রামক বিশিষ্ট কোনো বস্তুর কৌণিক বেগ 30 রেডিয়ান্ট পার সেকেন্ড। 1 কেজি মিটার স্কয়ার জড়তার ভ্রামক বিশিষ্ট কোনো বস্তু ইন্টু ওই বস্তুর কৌণিক বেগ 30 রেডিয়ান্ট পার সেকেন্ড হলে তাকে বলে হচ্ছে কৌণিক ভরবেগ 30 কেজি মিটার স্কয়ার পার সেকেন্ড। তো 1 কেজি মিটার স্কয়ার জড়তার ভ্রামক বলতে কি বোঝায়? যদি কোনো অক্ষের সাপেক্ষে কোনো বস্তুর জড়তার ভ্রামক 1 কেজি মিটার স্কয়ার, তাহলে তা দ্বারা বোঝায় ওই বস্তুর প্রত্যেকটি কণার ভর এবং ওই অক্ষ থেকে তাদের প্রত্যেকের লম্ব দূরত্বের বর্গের গুণফলের সমষ্টি 1 কেজি মিটার স্কয়ার। বিশেষ দ্রষ্টব্য: কোনো অক্ষের সাপেক্ষে ঘূর্ণায়মান দৃঢ় বস্তুর কৌণিক ভরবেগ হয় ওই ঘূর্ণন অক্ষের সাপেক্ষে। কোনো অক্ষের সাপেক্ষে কোনো বস্তুর জড়তার ভ্রামক 50 কেজি মিটার স্কয়ার বলতে বোঝায় ওই বস্তুর প্রত্যেকটি কণার ভর এবং ওই অক্ষ থেকে তাদের প্রত্যেকের লম্ব দূরত্বের বর্গের গুণফলের সমষ্টি 50 কেজি মিটার স্কয়ার। কোনো অক্ষের সাপেক্ষে কোনো বস্তুর জড়তার ভ্রামক 50 কেজি মিটার স্কয়ার বলতে বোঝায় ওই বস্তুর প্রত্যেকটি কণার ভর এবং ওই অক্ষ থেকে কণাগুলোর প্রত্যেকের লম্ব দূরত্বের বর্গের গুণফলের সমষ্টি 50 কেজি মিটার স্কয়ার। একটু খেয়াল করো, বিভিন্ন কাউন্সিলে জুড়ে আছে। দেখো এটা হচ্ছে আমাদের সেন্টার পয়েন্ট, ঠিক আছে, কেন্দ্র। আর এইটা মনে করো একটা পার্টিকেল বস্তু পুরোটাই, ঠিক আছে। এখন তুমি এই বরাবর বল প্রয়োগ করছো, এই যে এই বরাবর বল তথা ভর এমভি। তাহলে দেখো বস্তুটা এইটা, তুমি বস্তুর সাথে একটা কোণ করেছো, সেই কোণটা হলো থেটা। তাহলে এই থেটা কোণ করে তুমি কি করলা? বল প্রয়োগ করলা, ঠিক আছে। এখন দেখো এই বলটা কিন্তু এর সাথে লম্ব হয় নাই, হয়েছে না স্যার, এটার সাথে কিন্তু তৈরি করছে। তাহলে তোমার যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই কেন্দ্র থেকে এই যে বলের ক্রিয়া রেখা, এই দেখো এটা বলের ক্রিয়া রেখা না, বল তো প্রয়োগ করেছে এই বরাবর, এটা তো আমার পার্টিকেল, আর আমি এই বরাবর বল প্রয়োগ করছি। তাহলে এবার এই কেন্দ্র থেকে ক্রিয়া রেখার দূরত্ব নিতে হবে, দূরত্ব, অর্থাৎ এখান থেকে
এই পর্যন্ত, ঠিক আছে, 90 ডিগ্রি। খেয়াল করো, তাই পার্টিকেল হলো এটা, বস্তু হচ্ছে আমাদের এইটা, ঠিক আছে, এটা হলো আমাদের বস্তু। এই বস্তুটার উপরে আমি বল প্রয়োগ করলাম, এই যে বস্তুটার উপরে বল প্রয়োগ করতে, বলটা হচ্ছে এইভাবে, এবং পার্টিকেল এসে এটা কোণ তৈরি করলো, ঠিক আছে। পার্টিকেলের সাথে কত ডিগ্রি কোণ তৈরি করলো? থিটা। যেখানে বল ওইটা, ঠিক আছে, আমি শুনতে পাচ্ছি। এইটা ভর, এইটা বল, এটাই হচ্ছে ভরবেগ। আমার কি বলছে? ভরবেগ। এবং তোমার ক্রিয়া রেখা, কেন্দ্র থেকে ক্রিয়া রেখা লম্ব দূরত্ব, তোমার এখান থেকে এই পর্যন্ত এইটুকু দূরত্ব তোমার দেওয়া আছে আর। তুমি যে কোনো দূরত্ব ধরতে পারো, ডি ধরতে পারো বা অন্য কোনো যে কোনো দূরত্ব ধরতে পারো। তাহলে এখান থেকে কেন্দ্র থেকে এইটুকু দূরত্ব, অর্থাৎ যে বিন্দুতে ক্রিয়া করলো কেন্দ্র ওই বিন্দু দূরত্ব এইটুকু বলা হয়েছে, ঠিক আছে। তাহলে এই যে ভরবেগের ক্রিয়া রেখা, ভরবেগের ক্রিয়া লম্ব দূরত্ব কেন্দ্র এইটা, তাহলে ভরবেগের ক্রিয়া রেখা এইটা, তাহলে এই লম্ব দূরত্ব এইটা, মানে এখান থেকে এই পর্যন্ত এর সাথে হতে হবে লম্ব। এটা দেখো লম্ব হয় নাই, এর সাথে এ কিন্তু লম্ব হয় নাই, হয়েছে। তাহলে আমার কি করতে হবে? লম্ব দূরত্ব নিতে হবে। তাহলে এটা যদি আমার আর হয়, তাহলে খেয়াল করো, এটা অতিভুজ, এটা ভূমি, আর এটা হচ্ছে লম্ব। তাহলে এটা যদি আর হয়, তাহলে লম্ব কত? আর সাগরের লবণ অনেক স্যার, ঠিক আছে। হ্যাঁ, তাহলে এই যে আমার এই যে লম্ব, তাহলে ভরবেগের ক্রিয়া রেখা ইনটু লম্ব দূরত্ব, তাহলে আমার এখানে আসবে এম ভি আর সাইন থিটা। এর নামই হচ্ছে আমাদের কৌণিক ভরবেগ। ক্লিয়ার? আচ্ছা, যদি আবার এরকম হয়, পার্টিকেল কেন্দ্র সেন্টার এইটা, পার্টিকেল এইটা, এর সাথে আমরা এইভাবে লম্ব ভাবে বল প্রয়োগ করেছি, বোঝা যাচ্ছে, এম বল বা এম ভি। তখন দেখো এইটার সাথে কিন্তু এটা 90 ডিগ্রি হয়ে আছে, তাই না? হ্যাঁ, এইটুকু দূরত্ব যদি আর হয়, তাহলে দেখো এইটাই তো সে লম্ব দূরত্ব, কেন্দ্র থেকে এইটাই তো লম্ব দূরত্ব, এর সাথে লম্ব হয়ে আছে না, 90 হয়ে আছে না? এটা কিন্তু 90 ছিল না, কি 90 হয়ে আছে? তাহলে এই ভরবেগ ইনটু আর, তাহলে এল ইকুয়াল টু এম ভি। এখানে তার সাইন থিটার দরকার আছে না? না না, এই তো লম্বই আছে, লম্ব দূরত্ব, তাহলে আরটাই লম্ব দূরত্ব হয়ে গেছে, এর সাথে এটা লম্ব হয়ে গেছে না? হ্যাঁ স্যার। দেখো যে এই দূরত্বটা এর সাথে লম্ব হচ্ছে, এইটা তার এর সাথে লম্ব হচ্ছে না। না স্যার। ঠিক আছে স্যার। ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার, এই দুই টাইপই হয় স্যার। দুই টাইপই হয়। sin theta equals to লম্ব বাই অতিভুজ, sin theta equals to লম্ব বাই অতিভুজ, হচ্ছে থিটা, এটা হচ্ছে থিটা, sin theta equals to লম্ব বাই অতিভুজ, এটা আর দূরত্ব, এটা ভূমি, ল্যান্ড, ভূমি ল্যান্ড, এটা হচ্ছে অতিভুজ, না এটা হচ্ছে অতিভুজ, এটা হচ্ছে লম্ব। এটা ভরবেগের ক্রিয়া রেখা, এটা পি ভেক্টর, ভরবেগের ক্রিয়া রেখা পি ভেক্টর, এটা হচ্ছে লম্ব। তো sin theta equals to লম্ব বাই অতিভুজ, লম্ব বাই অতিভুজ আর sin theta equals to লম্ব বাই অতিভুজ, সকলে লবণানিক। তাহলে এখন এই লম্ব ইকুয়াল টু কত হবে? লম্ব ইকুয়াল টু হবে আর sin theta, so আর লম্ব, লম্বকে আমরা মনে করলাম x, x equals to আর sin theta। লিখে দিই আর sin theta।
কোনো বিন্দু বা অক্ষকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণায়মান কোনো কণার ব্যাসার্ধ ভেক্টর। কোনো বিন্দু বা অক্ষকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণায়মান কোনো কণার ব্যাসার্ধ ভেক্টর। এবং কণাগুলোর ভরবেগের ভেক্টর গুণফলকে কণাটির কোনো বিন্দু বা অক্ষকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণায়মান কোনো কণার ব্যাসার্ধ ভেক্টর এবং ভরবেগের ভেক্টর গুণফলকে কৌণিক ভরবেগ বলে। Good morning. Let's learn about torque. Flippin' physics. But before we do, we need to review translational and rotational motion. Bobby, what is translational motion? Translational motion is like when something moves from one place to another, right? I think we need to refer to the center of mass of the object. Yeah, so translational motion is when the center of mass of an object moves from one place to another. And rotational motion is when the object moves in circles around its center of mass. An object could have both translational and rotational motion, right? You are correct. Let's show some examples. This bicycle wheel is in rotational motion, but not translational motion. This bicycle wheel is in translational motion because its center of mass is in motion. This bicycle wheel is in both translational and rotational motion. As you recall, force is the ability to cause acceleration. Well, torque is essentially rotational force. It is the ability of a force to cause angular acceleration. Watch as I apply a torque to a bicycle wheel twice. Billy, please explain how it is that you know I applied a net torque to the bicycle wheel twice. First, the wheel was at rest. Then you started the wheel spinning, so you changed the angular velocity of the wheel. That means you angularly accelerated the wheel, which means you applied a net torque to the wheel to cause that angular acceleration. And then you did the reverse. The wheel was spinning and you stopped it. So again, you applied a net torque to the wheel to angularly accelerate the wheel. You changed the angular velocity of the wheel to 0. Billy, that's very nice. The symbol for torque is the lowercase Greek letter tau. It looks like a curly T. And torque equals RF sine theta. F is the force causing the torque. This R perpendicular is called either the moment arm or the lever arm, and it equals R sine theta. Billy, that's very nice. The symbol for torque is the lowercase Greek letter tau. It looks like a curly T. And torque equals RF sine theta. F is the force causing the torque. This R perpendicular is called either the moment arm or the lever arm, and it equals R times sine theta. This means that sometimes the equation for torque is given as the moment arm times the force. The R vector is the position vector from the axis of rotation to the point the force is applied to the object. And theta is the angle between the direction of the R vector and the direction of the force vector. And the arrow symbol over tau for torque is given as the moment arm times the force. The R vector is the position vector. The R vector is the position vector from the axis of rotation to the point the force is applied to the object. And theta is the angle between the direction of the R vector and the direction of the force vector. And the arrow symbol over tau means torque is a vector, which means, class, torque has both Magnitude and direction. That's great, but I have no idea what you were talking about with that R vector moment arm lever thing. Right, there is a lot here. So let's look at some specific examples to help us understand all of this. I'd like to say everything you ever needed to know about torque, you already know because you have opened many doors. So let's look at a door. Through trial and error, you have honed your ability to walk through a door. When you approach a door, class, what do you look for? The handle. And the handle is located where relative to the hinge, which is the axis of rotation? The handle is far away from the hinge. Right. The handle of the door is about as far away from the axis of rotation or hinge as the handle can get on the door. When you open a door, you push near the handle. You have learned not to try to open the door by pushing near the hinge or axis of rotation. Let's talk about why that is. The magnitude of the R value is from the axis of rotation to where the force is applied.
So when we apply a force at the door handle, there is a larger R value, R1, than if we apply a force near the axis of rotation, which has a smaller R value, R2. If the force applied has the same magnitude and direction, Billy, how do the torques compare at positions 1 and 2? Well, it looks like the angle between the force direction and the R vector for both positions are 90 degrees, and the sine of 90 degrees equals 1. So the torque in this case is just the R value times the force applied. Because the R value for position 2 is so much smaller than the R value for position 1, the torque when we push on the door closer to the axis of rotation is much smaller. And what does that mean for being able to open the door? A smaller torque means a smaller ability to cause an angular acceleration. So when we push near the hinge, the torque has a smaller ability to cause an angular acceleration to open the door. Absolutely, Billy. Thank you. Another thing we have learned to never do to try to open a door is to push at an angle like this. Bobby, why will we never try to open a door by pushing at an angle like this? Okay, so when we push at an angle that's not 90 degrees. Because the shape of the sine curve is the maximum value for the sine of an angle is at 90 degrees. So at an angle that is not 90 degrees, the sine of the angle will be less, which will make the torque less, which means the ability to cause an angular acceleration to open the door is less. Why is the angle theta on that side of the force? I thought he said it was between the force and the R vector. Theta is between the direction of the force and the direction of the R vector. The R vector points to the left, so theta is between to the left and the direction of the force. Okay, that makes sense. Thanks. You're welcome. Very nice, Bobby. You are correct that because the sine of 90 degrees results in the maximum value for the sine of the angle, an angle of 90 degrees between the direction of the force vector and the direction of the R vector will result in the maximum torque. Okay, one last example of how you will never try to open a door. Bo, why will you never try to open a door by pushing? Last example of how you will never try to open a door. Bo, why will you never try to open a door by pushing on the side of the door like this? Well, in that case, the R value and the force applied is 180 degrees, and the sine of 180 degrees is 0, so no matter how hard you push, that will never cause a torque on the door. Correct. No matter how hard I push or even pull on the side of the door, the angle will be Cause a torque on the door. correct. No matter how hard I push or even pull on the side of the door, the angle will be either 180 degrees for a push or 0 degrees for a pull. Regardless, the sine of 0 and 180 degrees are both 0. So there is no torque and no ability to cause an angular acceleration of the door. Mr. P, Yes, Bo? what about moment arm or lever arm? You have not mentioned that at all. Right. Let's go back to the example with the force at an angle to talk about the moment arm. The R position vector is the hypotenuse of a right triangle which has two sides. One side is a line that includes the force and the extension of the force causing the torque. The other side is the component of the R vector, which is perpendicular to the extension line of the force. This perpendicular component of R is called the moment arm or the lever arm. Notice in this example that the moment arm is smaller than the R vector because the angle in our torque equation is not 90 degrees. Oh, and when the angle is 90 degrees, like the first door example, the R value and moment arm are equal in magnitude. And when the angle is 180 degrees, like in the last example where you pushed on the side of the door, the moment arm is actually 0. I agree with all that, but that does not really explain what the moment arm is. Yeah. Right. Okay? The moment arm is defined as the perpendicular distance between the line of action of the force and the axis of rotation. Right. Sure. So the dotted line extending from the force must be the line of action of the force.
And the moment arm is the perpendicular distance from the axis of rotation to the line of action of the force. Perpendicular because it's a right triangle. And sine of theta equals opposite over hypotenuse, or moment arm over r value. So the moment arm equals r sine theta. I thought theta was on the other side. Right. Those two angles, let's call them theta 1 and theta 2. It's on the other side. Right. Those two angles, let's call them theta 1 and theta 2, are supplementary angles. Perpendicular distance from the axis of rotation to the line of action of the force. Perpendicular because it's a right triangle. And sine of theta equals opposite over hypotenuse, or moment arm over r value. So the moment arm equals r sine theta. I thought theta was on the other side. Right. Those two angles, let's call them theta 1 and theta 2, are supplementary angles. Value. So it does not matter if you use theta 1 or theta 2. What? Yeah, that's right. So look at the shape of the sine curve. The sine of 90 plus x and the sine of 90 minus x give the same value. And 90 plus x and 90 minus x are supplementary angles. They add up to 180 degrees. Because the sines of supplementary angles have the same value, it does not matter if you use theta 1 or theta 2 in the equation. Sine theta equals opposite over hypotenuse. Okay. And lastly, Bo, please determine the units for torque. Torque equals moment arm times force, so meters times newtons. Aren't those joules? Typically we use Newton meters, and yes, Bobby, Newton meters are joules. However, because torque is a vector and entirely different from work and energy, which are scalars, we use Newton meters for torque and joules for work and energy. It is easier to identify torque as different from work and energy when we... Thank you very much for learning with me today. I enjoyed learning with you.